Yes, sir. Okay, sir. No issues. Yes, sir. Yes, sir. A very good morning to one and all present over here. We welcome you all for the Department of ECE organizing 5 days faculty development program on Internet of Things for emerging technical application. Here, Selvi S. Ranjani of 3rd year ECE department to give the introduction about our chief guest. Our Honorable Chief Guest, Dr. K. Ramesh, Professor, Department of CSE, Sir, Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore. He has completed his bachelor degree of ECE in IRTT Erode with 70%. He has completed his master degree of CSE in Nanda Engineering College, Erode with 8.5 CGP percentage, and also he had completed his PhD WSN in in Manoormaniam Sundaranath University, Tirunelveli, with the thesis title of Enhancement of Network Lifetime by Improving Leech Protocol for WSN. He had a teaching experience of 21 plus years with 7 years after PhD. He has worked as a lecturer in EC department from June 2000 to November 2006 in RVS College of Engineering and Technology, Dindigul. He worked as a lecturer in ECE department from December 2006 to May 2007 in Muttayammal Engineering College, Rasipuram. He worked as an associate professor in IT department from Jan 2009 to December 2014 in Nanda Engineering College, Erode. He worked as a professor in IT department from January 2015 to May 2018 in Nanda Engineering College, Erode. He worked as a professor in CSE department from July 2018 to May 2022 in HITS, Chennai. Work Now he is working as a professor in CSE department from May 2022 to till date in SKCA Coimbatore. He has a research interest on Internet of Things, wireless sensor network, mobile communication, and network security. He he presented 30 international conferences and published 55 international journals, 7 book chapters. He is multi-talented person with more professional skills which inspires us to admire all of his work. A great personality whose footprints has an impulsive impact on us. Our distinguished chief guest, Dr. K. Ramesh, who never got tired of doing vital things, occupies the biggest part of our hearts. He is desirable as our beloved chief guest. Thank you, Ranjani, for the wonderful introduction. Next, the session starts with our chief guest. Okay. Thank you, ma'am. Good morning to everyone. I hope the screen is visible to everyone. Yes. Thank you. Uh, so actually, I think most of the people are from ECE, correct, sir? Yes, sir. So I try to cover the minimum content from CSE point of view. Right? Okay. Once again, I will thanks to the organizer to giving an opportunity to share my knowledge in an Internet of Things. So today's title is Design with IoT and with different levels. Okay, I'm Dr. K. Ramesh from Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore. So everyone knows the word internet. Internet is nothing but connecting worldwide things in a handheld devices like your phone
or laptop or any portable devices or any other brand, because now the development of the back-end technology. So nowadays, no one has remembered the 2G technology. ஃபோனில் நம்ம 2G அதாவது ஒரு ப்ரௌசரை கிளிக் பண்ணிட்டு பேஜ் வரக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த காலம்லாம் போச்சு. ஈவன் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் 3G ஆல்சோ. ஓகே, so nowadays everything with the broadband or 5G 4G network. So we have a high speed internet in our handheld device. So how to utilize this high speed internet for communicating device to device? Okay, so just imagine if multiple devices in around us communicate each other without the manual control of without manual control. Example, let us consider example, then only we are able to understand what you mean by internet of things. Okay, let us consider your house. Everyone have the TV, washing machine, fridge, and most probably AC, fan, and with the broadband connection or mobile hotspot internet connection in our home. So let us assume the washing machine, TV, and fridge or fridge fan, AC are connected in the internet, and we are able to monitor the device communication from the remote place through your any of the applications, any of the application interface. We are able to monitor the content. Or in other point, fridge நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கிற ஐட்டம் வச்சு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு, இன்னும் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ரிமைண்டர் நமக்கு வந்து அப்படி இருக்கும். ஒரு காய்கறி வாங்கி வச்சிருக்கோம், அதை வச்சு 3 நாள் ஆச்சு, 4 நாள் ஆச்சுன்னு ஒரு ரிமைண்டர் நமக்கு வந்து அலர்ட் இருந்தால் அப்படி இருக்கும். நம்ம வச்சிருக்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்க ஒரு எக் ட்ரேன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த எக் ட்ரேல அந்த எக் ட்ரேவோட எம்டி கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா we need to purchase new things. எக் வாங்கி வைக்கணும், இல்லை அதுக்குள்ள இருக்கிற வெஜிடபிள் ஐட்டம், ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் வெஜிடபிள் ஐட்டம் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அது கண்டென்ட் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றத உங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு சென்சார் வச்சு மானிட்டர் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ரிமைண்டர் கொடுத்தா அப்படி இருக்கும். தட் இஸ் த ரியல் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ ஹியர் திங்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஆப்ஜெக்ட், எனி ஆப்ஜெக்ட், movable, non-movable things are monitored with the help of embedded system. Okay, so the design of Internet of Things is with the help of computer science people, but implementation is purely depends on electronics people. Okay, without embedded system, you cannot implement the original IoT. Okay, so before going for design, we need some recap. I know yesterday we had a full session about IoT and wearable things. Now, one small recap, 2 to 3 minutes recap. Okay, so Internet of Things is an ecosystem connected with the physical objects. Any physical object, or car, bike, fan, light, room temperature. Okay, and it is are accessible through the internet. So accessible through internet means any portable device can access the content or physical objects connected together through internet in a remote place. நான் என் வேர்ல்டில் எங்கே வேணா இருந்து என் வீட்டில் இருக்கிறத பார்க்குறேன். நான் ஃபாரின்ல ஒர்க் பண்ணுறேன். என் வீட்டில் அம்மா அப்பாவோட ஹெல்த் கண்டிஷனை நான் மானிட்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை என்னோட தோட்டத்தில் இருக்கிற பிளான்ட் க்ரோத் மானிட்டர் பண்ணணும், இல்லை வீட்டில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி கேமராவை நான் மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ கேன் மானிட்டர் த்ரூ
this kind of support from a remote place, 24/7. Okay, so here the only requirement is internet, right? And the actual focus of the design or simply Internet of Things is the data, information, and knowledge. The working principle of IoT depends on these three terms: data, information, knowledge. Okay, so data is nothing but no. So everyone has some idea, no? IoT device or medical IoT. அப்படின்னா நம்ம பாடியில or wearable device வச்சுட்டா போதும், the device will give you all the information about our body. So we are think like no, it will give all our body information to the someone else who is able to monitor. Okay, but the reality is something different. The data is nothing but any electronic device is able to collect the raw data in numbers. Okay, so it is an electronic device. It is going to get some electronic signal. Okay, maybe analog signal or a digital signal. It may be converted into digital. Okay, so finally, raw data is nothing but a number. That number is nothing but a normal number, 10, 20, 40, maybe a floating point, or 10.2 to 1.3, like that, a number. That number is stored somewhere. If the number without the meaning, without the tag, the simple number is called raw material or raw data. So this data cannot be used without meaning. ஓகேவா, நீ எதை கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம், எந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்கு, ஓகேவா, எந்த சென்சார்ல இருந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம், அந்த சென்சார் என்ன இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்ற நாலேஜ் இருந்தா மட்டும்தான், தட் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா மட்டும், நாலேஜ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன், தட் மீனிங் இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு கண்டென்ட்டா மாற்ற முடியும். கண்டென்ட் இஸ் நத்திங் பட் கான்டெக்ஸ்ட். ஓகேவா, எந்த ஐடியில இருந்து வந்திருக்கு, எந்த சென்சார்ல இருந்து வந்திருக்கு, அந்த சென்சார் என்ன டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் the raw data is converted as a meaningful information. ஓகேவா, so data collected from somewhere is a data. With data alone we cannot do anything. So collect பண்ண டேட்டாவை அதுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுக்கணும். ஓகேவா, அந்த மீனிங் கொடுக்கறதுக்கு பேர் கான்டெக்ஸ்ட். So we need to give the meaning. Now the meaning, I'll give you one example. ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டும்போது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். What do you mean by data, information, and finally the knowledge. ஓகேவா, ஸோ டேட்டா கலெக்டட் நம்பர்ஸ் ஆர் டேட்டா, raw data. அதுல இருந்து அதுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுத்தோம்னா அது இன்ஃபர்மேஷன். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிற மீனிங்கை வச்சு நம்ம ஒரு சின்னதா ஒரு அவுட்புட் எடுக்க முடிஞ்சா, அதுல இருந்து நம்ம ஒரு அவுட்கம் எடுக்க முடிஞ்சா, that is called knowledge. Okay, so let us consider you are in a room. That room is connected with an IoT devices for room temperature monitoring, fire monitoring, and security camera. Okay, well, 3 sensors, one for security camera, one for room temperature monitoring, another one for fire monitoring. Okay, fire monitoring or smoke monitoring. Data, the மூணு சென்சார்ல இருந்து டேட்டா டிஃபரெண்ட் நம்பர்ஸ் ரிசீவ் ஆகுது. ஓகேவா, if we are not able to differentiate these 3 sensor data, then we cannot mean it. ஓகேவா, வர நம்பர் எதுல இருந்து வருது அப்படின்னு நமக்கு தெரியலன்னா we cannot mean it. ரைட்டா, ஸோ இப்போ அது ஒரு சென்சாரையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி this sensor from this data from sensor 1 temperature sensor, the second data from smoke sensor, third one from camera, இப்படி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கலெக்ட் ஆகிற டேட்டா என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில டேட்டா கலெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத வச்சு அதுக்கு ஒரு மீனிங்கை கிரியேட் பண்ணணும். அந்த டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேவா, கலெக்ட் பண்ணியிருக்க டேட்டாவை வச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூம் டெம்பரேச்சர் இஸ் மோர் தென் சர்டன் லிமிட். நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் 27, 30, 29 அந்த மாதிரி கூலிங்கா இருக்கு அப்படின்னா we cannot supposed to go for AC or fan.
Temperature ரொம்ப low ஆக we cannot go for any cooling support. ஓகேவா? ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஃபேனையோ ஏசியோ ஆஃப் பண்ணவோ இல்லை வால்யூமை குறையவோ ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகேவா? That is to be done by an automated system. Then it is called knowledge. That knowledge is going to trigger something. ஓகேவா? ஒரு ரிலேவா யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபேன் ரெகுலேட்டரை ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைக்கவோ இல்லை உங்களோட ஏசியோட கண்டென்ட்டை குறைக்கவோ முடியும்னா that is knowledge. ஓகேவா? So let us consider this example, a weather monitoring system. Okay, so the left side this is a weather monitoring system device. The device is located in somewhere in open media. Okay, or open place la place பண்ணிருக்காங்க. ரைட்டா? அந்த பிளேஸ் பண்ண இதுக்கு வந்து பவர் வேணுன்றதுக்காக ஒரு சோலார் பேனல் அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க. Okay, now from this device we are supposed to receive a numbers, pair of numbers like 72, 45, 84, 56 and ஒரு டைம் ரிசீவ் ஆகும்போதும் பேரா நம்பர்ஸ் ரிசீவ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ வித் திஸ் paired number we cannot give any meaning. Okay, this is called raw data, right? So this raw data required a context to be added. Context to be added என்னன்னா அந்த நம்பருக்கு என்ன மீனிங் நம்ம சொல்லணும். Okay, so the weather monitoring system provides two information. One is temperature of the particular surrounding. Second one is humidity of the particular surrounding. The area இருக்கிற ஈரப்பதத்தையும் temperature levelலையும் measure பண்ணி நமக்கு forward பண்ணுது. So first value is a temperature. Second value is the humidity. Okay, so temperature and humidity are the pair of data. Now additional information, வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இதில் ஆட் பண்ணலாம்னா, ஏன்னா நம்ம கண்டினியூஸா நம்பர் ரிசீவ் ஆகிட்டே இருக்கு. 72, 45, 84, 56 மாதிரி நம்ம கண்டினியூஸா நம்பர்ஸ் ரிசீவ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ த கேப் பிட்வீன் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அண்ட் செகண்ட் நம்பர். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் டெம்பரேச்சர், செகண்ட் நம்பர் இஸ் ஹியூமிடிட்டி. ஓகே, அடுத்த நம்பர் என்ன கேப்ல ரிசீவ் ஆகுது அப்படின்ற அடிஷனல் கான்டாக்ட் நம்ம கொடுத்தா அப்படி இருக்கும். ஸோ த நம்பர்ஸ் ஆர் லைக் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி and it is recorded every 5 minutes. Okay, so if we add context like this, no, the received numbers are temperature and humidity, and it update automatically for every 5 minutes. This is called information. Okay, கொடுத்த raw data வை information convert பண்ணிருக்கோம். Okay, so 72 degree temperature, 45 யூனிட் ஹியூமிடிட்டி இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்ல சொல்லுது. ஆஃப்டர் 5 minutes 84 டிகிரி 56 அப்படின்னு யூனிட் மாறுது. ஸோ எவ்ரி 5 minutes we received updated temperature and humidity of a surrounding. ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து நாலேஜ், நம்ம என்ன நாலேஜ் ரிசீவ் பண்றோம்? ஓகே, we need to allot the humidity with the one threshold. ஒரு threshold வரைக்கும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். thresholdக்கு தாண்டிட்டா so we need to allot someone else. ஓகேவா? எய்தர் நம்ம வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஃபாரன்ஹீட் வேல்யூ 120 ஃபாரன்ஹீட்ஸை தாண்டிடுச்சுன்னா, ரிசீவ் பண்ற வேல்யூ 120 ஃபாரன்ஹீட்ஸை தாண்டிடுச்சுன்னா, திஸ் இஸ் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர். இப்போ ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் தாண்டிடுச்சுன்னா we need to allot someone. அது ஒன்று டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது, ஏதாவது கூலிங், அதாவது இட்ஸ் க்ளோஸ் ரூம்னா நம்ம ஃபேனையோ ஏசியோ பார்க்கணும். இல்லைன்னா we need to allot someone else about the temperature rise, sudden rise. Okay, and similarly the humidity of a particular area. So IoT versus embedded system. So we know most of you are from ECE background. Embedded system na enna theriyum. So embedded system provides the electronic technology for the IoT data collection. Actually, IoT consists of data collection, data communication, and data processing. These are three basic stages of IoT: data collection, transmission, and process. So, data collection la irukra technology da embedded system. Okay, so IoT is a combination of embedded technology, network technology, and information technology. So, embedded technology used for data collection, network technology is used for transport information from
one place to another place. Collect பண்ற டேட்டாவை இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவேன் வித்தவுட் எனி லாஸ். அதுக்கு நெட்வொர்க் டெக்னாலஜி. அதுக்கப்புறமா கிடைச்ச நம்பர்ஸை ரா மெட்டீரியலை இன்ஃபர்மேஷனாகவும் நாலேஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு we need an information technology support. Okay, so IoT is nothing but connected object. That connected object means that data collection, transportation, processing. Okay, wow. So transportation record embedded technology. Sorry, data collection record embedded technology, and transportation record network technology. Processing record IT, information technology. And one more term recently used in very frequent manner, like Internet of Everything, IoE. Okay, so IoE, first IoT is nothing but IoT is nothing but network of object plus network of things, network of things for communication. Okay, so network plus things is the IoT. IoT is nothing but network, things, people, data, and its process, all put together. We called IoE. Most of the authors not using IoE because there is no major difference between IoT and IoE. Most of the time, we included data and data processing in the IoT itself. Okay, IoT term was introduced in 1990s and IoE introduced in 2000 plus. And this IoE term was introduced by Cisco networks. So let us consider one simple system called home automation. So this is one home automation design. So your home is connected with the different rooms. Let us consider room 1, room 2, with the actually this design with the 4 rooms. 2 rooms are with the cable connection. 2 rooms are with the Wi-Fi connection. Okay, so 2 rooms connected with the wired network, where we have a sensor and an activator. So here, sensor is a device used for data collection. It's like a transducer which converts physical information into electrical information. And an activator is it's a reverse process. The electrical signal is converted into the physical signal. Right on. And 2 rooms are connected with the wired sensor networks, and 2 rooms are connected with wireless sensor networks. Okay, one Wi-Fi device is located, or single Wi-Fi device may be located to cover the whole house. Okay, so inside the house you may have mobile devices, portable devices to monitor your thing, and you may have a number of sensors located in different places like fridge, washing machine, TV. Okay, and the doors. Even now, security systems are developed with very simple logics. A door mat is available with sensor. If a person is on the mat, it identifies the load of the person and it triggers. If we enable the doormat sensor after the sleeping hour, then it sends the person who stand on the mat, and it trigger one alarm inside the house or outside the place. Okay, and even we can place the sensor in the door, window, wherever we like to monitor. Okay, and all the information collected are connected to the switch central server, and it may require to connect with the internet to monitor from a remote place with a portable user or a remote terminal. Okay, this is general house automation or home automation. Okay, so the same house monitoring system in hi-fi model. Your tab with Wi-Fi,
connectivity, TV with Wi-Fi connectivity, audio system with Wi-Fi connectivity, and your lights, fans are connected with Wi-Fi, fridge and coolers are connected with Wi-Fi, room temperature is monitored by a sensor. So all put together connected in a single broadband Wi-Fi router, and the same data is stored in somewhere in a remote place or the same house. Once we are entered into the levels, we are able to find what's the difference between simple system and complex system. And this will give you the wearable devices, different types of wearable device. I hope this explained by the previous session, I think yesterday afternoon. So we may gone through few of this wearable device. Now, maybe you may aware smart glass, smart watch, that band. Some of the thing you may aware, but we have a variety of smart wearables, smart glass, smart watch, smart shirt, GPRS enabled body control devices for food delivery, and Bluetooth key tracker, and smart shoes, socks, pant, belt, smart ring, smart finger, and bracelet. So we have variety of wearables. Wearables are nothing but the device, an embedded device. Okay, embedded with Wi-Fi connected device. A small piece of wearable conversion is used in any of our normal routine life things. Okay, so it is like it is attached with your body to monitor your body information. So, for example, many of you are using smartwatches. That smartwatch is used to measure your body information, like blood flow controller, pressure, and step count. Okay, how many steps we are supposed to go per day, like all this information stored in some remote place for further monitoring. Okay, we can go back and find the last week Monday na evlo step pone, Tuesday evlo step pone. You can go for data analytics. 1 month evlo calories expected to reduced, and your body information with the smart shirts are supposed to connect with one server. So how to work with this smart wearables? No, these wearables are not connected directly with the internet. These wearables are synced with your mobile data, and whatever the content collected in a frequent interval is transported into your server, because these devices are manufactured by someone, and they're designed like it is synced with your mobile device. The mobile device is connected with the one API. That API is upload everything in a frequent interval. That's it. Without internet, it won't happen. Simply switch off your data and try to use your smartwatch, smart glass, or belt, whatever it may be. It won't work. Okay. So because of freely available internet, freely available high-speed internet, we are started using all these things. And these are applications. We have a real-time retail, logistic, agriculture, industry, healthcare and life cycle, energy, environmental, cities, and home automations. So many variety of applications started introducing because of we are started implementing automation. Wherever automation is there, we require IoT is a part. Okay, so simple logic, வீட்டில் தோட்டம் ஒரு புதுசாக ஒரு தோட்டம் வாங்கியிருக்கோம், மேன் பவர் இல்லை, அதனால நான் ட்ரிப்ஸ் போட்டிருக்கேன், சொட்டு நீர் பாசனம் போட்டிருக்கேன். அதுக்கு நான் ஒரு எம்பெடட் ப்ராடக்ட் வச்சு ரிமோட்ல கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா இட்ஸ் லைக் an IoT. It simply monitor your soil moisture. அதோட ஈரப்பதம் குறைய என்னாகும், ஒரு லெவலுக்கு கீழே பண்ணோனையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா மோட்டர் ஆன் பண்ணிடும்.
ஓகேவா? ஸோ இயர் பார்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுண்ணா, வாட்டர் ஃப்ளோ எல்லா ஏரியாலையும் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டோம்னா, it is also monitored by the same moisture sensor and it trigger it again to turn off your motor. Okay, so this is called a smart irrigation system. Smart irrigation system is a part of smart agriculture. Okay, so like that you have so many variety of applications in many of the applications, like no, even நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் போகிறோம், டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல இருக்கிற ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸ்ல இருந்து ஸ்டாக் என்ட்ரி அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ரேக்ல இருக்கிற ஐட்டம் ரெடியூஸ் ஆனா அந்த ஐட்டத்தை கொண்டு வந்து வைக்கணும், ஓவரால் வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கிற திங்ஸோட ரெடக்ஷன் எவ்வளவு திங்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது அதை எப்படி மானிட்டர் பண்ணலான்ற வரைக்கும் we have many of application, real time application, implemented application. I'm not mentioned the department store like our nearby department stores. நம்ம வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் நான் சொல்றேன், they can go with the manual. So Amazon or Geo Mart போய் பாருங்க, they are using a smart system where they have sensors. எங்க எந்த ரேக்ல எவ்வளவு குறையுதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு லெவலுக்கு கீழே போனா அவன் பர்சன் கம் அண்ட் ஃபில் திஸ். ஓகேவா? சிமிலர்லி த வேர் ஹவுஸ் ஆல்சோ, வேர் ஹவுஸ்ல ப்ராடக்ட் குறைய ரீஆர்டரிங்கும் சேம் வே தே ஆர் டூயிங். ஓகே, 4 pillars of IoT. So first one is the sensors. Different sensors are used to collect the real-time information and activators are doing the reverse process. Okay, நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம்னா மானிட்டரிங்க்கு சென்சார், அதுக்கு கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கணும்னா இது ஆக்டிவேட்டர். ரைட்டா? தென் இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு எம்பெடட் சிஸ்டம், சப்போர்ட்டிங் எம்பெடட் சிஸ்டம் வித் Arduino or any other processors, controllers, development board. ஓகேவா? தென் network and protocol. So first one is sensor. Actually we already mentioned embedded technology. That embedded technology consists of 2 parts. One is sensor and activator, second one is the controller development board or simply a controller. Okay, these two are combinedly called embedded technology. And the second we mentioned in the previous network technology. So network technology pillar is network and corresponding protocol, and the third one is information technology, provided cloud and data analytics. So these 4 are the pillars of IoT: sensor, activator, process control, network, protocol, and cloud and data analytics. Cloud for data storage and analytics. Analytics is nothing but knowledge, how we are convert raw data into information into knowledge, and the knowledge in action using activator or in a visualized form like a graphs. Data were different form of graphical version எப்படி யூசருக்கு ப்ரொவைட் பண்ண. ஓகேவா? லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா எப்பெல்லாம் எங்கெல்லாம் எவ்வளவு மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்ற வரைக்கும் நம்மளால டேட்டாவை எப்படி ப்ரொவைட் பண்ண முடியும்? இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் சம்வேர். ஓகேவா? கிராஃபா அப்பப்போ காட்டுவோம். தட் கிராஃப் இஸ் கால்ட் அனாலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ். ஓகேவா? அனாலிட்டிக்கலோட ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அவுட்புட். Okay, so design methodology. So design methodology, actually design methodology is not, the design of an IoT system is not a simple process because of a continuous development in all the direction. நம்ம 4 பில்லர்ல எடுத்துட்டாலும் சரி, இல்ல எம்பெடட் டெக்னாலஜி, நெட்வொர்க் டெக்னாலஜி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்ற அந்த லைன் அப் எடுத்துட்டாலும் சரி. Okay, so we have a continuous exponential growth in all the direction. Okay, so embedded technology la irukra processor illa sensors activators continuous different idea. Last year paatha most of the sensors nowadays may be an absolute. Nowadays we may have a high end sensors, very small high end sensor may be there. பென்ல சென்சார் வைக்கிறாங்க, மிரர்ல வைக்கிறாங்க, கேமரால வைக்கிறாங்கன்னா, so it's all because of the high growth of technology. And similarly the
network technology, communication technologies, communication devices. Okay, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி 100 Mbps வெரி Mbps மெகாபிட்ஸ் per செகண்ட் நம்ம போன்ல வந்தாவே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் 100 Mbps வந்தாவே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. இப்போ 1 gigabits per second நம்ம வயர்லெஸ்ல கொடுக்க முடியும்னு ப்ரூவ் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியலி க்ரோயிங். 1 MB எங்களுக்கு 1 gigabits per second. So the speed of the network and the cloud storage. ஓகேவா? எவ்வளவோ கிளவுட் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல இருக்கு அண்ட் பே பேஸ்ட் ஆன் டிமாண்ட். எவ்வளோ யூஸ் பண்றோமோ அவ்வளோ நம்ம நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோமா நம்ம இன் rupees, very minimum rupees we can go for cloud storage and cloud services. Okay, wow. So because of this technology, this kind of technological growth, IoT system design is complicated again and again. Okay, wow. IoT device, network resources, web resources, analytical component, application and data servers, these are exponentially growing. So combining all these things, all these items to provide one system is difficult. ஓகேவா? எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபைனலா ஒரு சிஸ்டமா நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணும்போது we have many challenges. ஓகேவா? Generic informations. Okay, so it's already half an hour over. So let us start the design procedure. So this is IoT design methodology or design procedure, whatever it may be. This is not visible. We can go with one by one. Because now I'm trying to cover with the maximum information, but most of this informations are CSE based. So I try to provide minimum information in that area. Okay, if you have any issue, you can raise your voice. Right? So here, any system design required 10 steps. First one is, what is the purpose and requirement specification? Now, ஒரு சிஸ்டம் வீட்டில் நான் ஒரு சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், இல்லை என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ஒரு சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், இல்லை நான் ஒர்க் பண்ணுற காலேஜில் ஒரு ஐஓடி சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணணும் ஃபார் ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா, we need certain purpose and requirement. In normal person point of view, a customer may have a certain purpose and their requirement. இந்த பர்பஸுக்கு இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு ஃபியூச்சரா வேணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா, தட் இஸ் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கிவன் ஃப்ரம் த கஸ்டமர். ஓகே, செகண்ட் ஒன் ப்ராசஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். இந்த கலெக்ட் பண்ண ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை டெக்னிக்கல் டேமா மாற்றணும். தட் இஸ் எ ஃப்ளோவா கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? தட் ஃப்ளோ இஸ் ப்ராசஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணணும், அதுக்கடுத்து இது அப்படின்ற அந்த ஃப்ளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் கன்வெர்ட் பண்ணி, இஃப் வி ஹாவ் எனி மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரம் டேட்டா மிஸ்டு ஃப்ரம் த ஸ்டெப் 1, வி மே கோ பேக் அண்ட் கலெக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த ஆக்சுவல் கஸ்டமர். ஓகேவா? ஸோ கஸ்டமர் கொடுக்கறது பர்பஸ் அண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். தட் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரெக்வயர்டு டு multiple iteration to collect missed data from step 2. Process specification. ஓகேவா? அடுத்தது domain model specification. So process, domain and information model specification. These three required UML knowledge. ஓகேவா? This computer point of view or இது அப்படியே நீங்க ஸ்கிப் பண்ணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கணும்னா, these three are try to convert given specification. அதாவது கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து வாங்கின ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல இருந்து நம்ம ஒரு டெம்ப்ளேட்டை கிரியேட் பண்றோம். அதாவது உங்களோட டிசைன் மாடலை கிரியேட் பண்றோம். அந்த டிசைன் மாடலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர். ப்ராசஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ப்ராசஸ்ல இருந்து டொமைன் மாடல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், டொமைன் மாடல்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் மாடல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். தீஸ் த்ரீ ஆர் லைக் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்ல இருந்து மாடல் டயக்ராம்ல இருந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டன் கிரியேட் பண்றோம். ஓகேவா? நவ் வி ஹேவ் ஒன் ஸ்கிரிப்டன் டு இம்ப்ளிமெண்ட்
Now, sir. So after functional view, next one is operational view of specification. And now only we are coming to the place of device and component integration. So this is the place where electronics people are supposed to work. So first 8 point, first point is common to everyone. Point number 2 to point number 8 is specifically for for IT domain people. Okay, if you are working for a large volume of IoT design or a small volume of IoT design, point number 2 to point number 8 is very simple. Okay, so we are going to implement one IoT, and this is the specification, and these are all the procedure, and we can go with the normal paper and pen model. Okay, after giving a clear sketch of data collection to the implementation connectivity, now only we are going to find what are the device and component required and how we are going to integrate. How we are going to integrate. அதாவது எவ்வளவு சென்சார் எங்கெங்க வைக்கணும், ஒரு சென்சாருக்கும் எப்படி ஐடி கிரியேட் பண்ணணும், ஓகேவா, ஐபி அட்ரஸ் வைக்கிறோமா இல்லை வேற மாதிரி ஐடிக்கு வச்சு நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோமா, how we are going to integrate with the overall system. ஓகேவா, ஃபைனலா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஏபிஐ கிரியேட் பண்ணணும். ஏன்னா it is monitored by a mobile device, mobile portable device வச்சு தான் நம்ம ஃபைனலா பார்க்க போறோம். ஒரு மொபைல்லையோ இல்லை வெப் ப்ரௌசர்லையோ தான் நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ண போறோம் ஃப்ரம் ரிமோட் பிளேஸ். அப்படின்னா we require one application interface API. So that is the step number 10. ஒரு ஏபிஐயை கிரியேட் பண்ணி கிளவுட்ல இருக்கிற டேட்டாவை கிராஃபிக்கலாவோ இல்லை நம்ம வந்து இன்னும் கூட சொல்லலாம், ஒரு ஆப் இருந்தா வீட்டுக்கு வரக்கு முன்னாடி ஏசியை ஆன் பண்ணி வைக்கலாம். இப்போ என்னோட வீட்டில் இருக்கிற ஏசி ஒரு ஐஓடியோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ஐ கேன் டர்ன் ஆன் மை ஏசி பிஃபோர் ஐம் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் மை ஆஃபீஸ். நான் வீட்டுக்கு வரும்போது நான் ரூம் கூலாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா ஐ கேன் டர்ன் ஆன் மை ஏசி. ஆர் இஃப் ஒர்க்கிங் உமன், they can turn on the washing machine from the starting point of their office. Okay, office அவங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு வர ஒரு 1 hour ஆகும்னா they can turn on their washing machine. எல்லாமே ஆல்ரெடி ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. மார்னிங்கே போட்டு துவைச்சு வச்சு ட்ரை ஆகி அப்படியே இருக்கிறதுக்கு they can turn on based on the duration. ஓகேவா, நான் எனக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் வேணும்னா நான் ரீச் ஆகிற டயத்துல கால்குலேட் பண்ணிட்டு நான் 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து மிஷின் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். நான் வீட்டுக்கு போகும்போது ரெடியா இருக்கும், எடுத்து ட்ரை பண்ணா போதும். அதை ட்ரை பண்ணா நான் ஃபைனல் அட்டாச் மட்டும் பண்ணா போதும். ஓகேவா, அதே மாதிரி தான் இருக்கிற மற்ற ஹோம் ஆட்டோமேஷன். இதெல்லாம் நம்மளால ரிமோட் பிளேஸ்ல இருந்து நம்ம மேனுவல் ஆப்ரேஷனுக்கு எடுத்துக்க முடியும்னா அதெல்லாமே வந்து பாசிபிள் த்ரூ ஏபிஐ. ஓகேவா, இதுல இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு வித்தவுட் ஓவர்லாப்பிங் நம்ம கொடுக்க முடியுமோ அதை மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். 5, 6, 7, 8, 9 மட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து யூஎம்எல் டயக்ராம்ஸ். பாயிண்ட் நம்பர் 2, 3, 4 தான் யூஎம்எல் டயக்ராம்ஸ். ஸோ ஐ ஸ்கிப்ட் தட் பாயிண்ட். ஓகேவா, சர்வீஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். இதெல்லாம் நார்மலாக ஒரு சர்வீஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, சர்வீஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்கலன்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ், என்னென்ன இன்புட் மாடல், இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் மாடல், what are the endpoint services, what are the service schedules and preconditions, service effects. These are all the service specification. Default service specification options may be given for the designer. Okay, then functional point of view. Functional point of view la device communication, என்னென்ன சர்வீஸ், how we are going to manage security, what are the applicants supposed to be connected, middleware layers, all put together in functional point of view. Okay, then device and component. Device and component interaction. Okay, so this is as usual, no? ஒரு ஐஓடி ராஸ்பெரி பையோ யூஸ் பண்றியோ,
Arduino board யூஸ் பண்றோம், அதுல என்ன மாடலை நம்ம யூஸ் பண்றோம், என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம், அதுல என்ன சென்சாரை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், அதை நம்ம ரியல் டைம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன சென்சார் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கில்டன்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்போம், அதுல பர்டிகுலர் மாடல் நம்பரை பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்ம இங்க ஃபிட் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு மேபி வி மே கோ வித் சிமுலேஷன் மாடல். சிமுலேஷன்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அது ஓகே அப்படின்னா அந்த டிசைனை ரியல் டைம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ வி ஹாவ் அ வெரைட்டி ஆஃப் simulators like Tinkercad. So I think you are aware of Tinkercad, right? Tinkercadல உங்களுக்கு ஐடியா இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஐ வில் போஸ்ட் த லிங்க். ஓகேவா? திங்கர்கேட்ல நீங்க கூகுள் ஜிமெயில் ஐடி வச்சு உங்களால் லாகின் பண்ணிக்க முடியும். மெனி சாம்பிள் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் தேர். அட்ரினோ போர்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு மினி ப்ராஜெக்டை வீட்டில இருந்தே பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எல்லா காம்போனன்ட்ஸுமே அவைலபிளா இருக்கும். அட்ரினோல எல்லா வெரைட்டியுமே இருக்கும். அதே மாதிரி காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். யூ கேன் டிசைன் யுவர் ஓன் சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் த திங்கர்கேட் வெப்சைட். இட்ஸ் ஃப்ரீ. ஓகேவா? ஈவன் நம்ம ஃபேக்கல்டி ஆல்சோ வி கேன் யூஸ் மென்டார் மாடல். நம்ம மென்டாரா இருந்துட்டு we can use our students to connect with the classroom, Google Classroom or வேற ஏதாவது வழியா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அவங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்மளால மானிட்டர் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் லேபாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஆஃப்டர் யூசிங் சிமுலேட்டர்ஸ் we can conclude these are all the components used. என்ன கண்ட்ரோலர், என்னென்ன ஆக்டிவேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம், கனெக்டிங் டிவைஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணி ஃபைனலா காம்பனன்ட் அண்ட் இட்ஸ் இன்டகிரேஷன். That is point number 9. நம்ம இதான் திங்கர்கேட்ல யூஸ் பண்ண டெவலப் பண்ண மாடல். Then we can connect the component and finally API. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ரியல் டைமா மானிட்டர் பண்ணணும்னா வெளியில இருந்தே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து அந்த லைட் இருக்கிற ஏரியா வந்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு டிவைஸ். ஸோ சென்சார் sense the room temperature and room lighting. Based on the room lighting and temperature, we can turn on or off your light. Okay. An API will provide the connectivity. Cloud இருக்கிற டேட்டாவை உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. டேட்டா கலெக்டட் டேட்டாவை உங்களால வியூ பண்ண முடியும். அதே மாதிரி யூ கேன் கண்ட்ரோல் த டிவைஸ். அதாவது லைட்டை ஆன் பண்றதையும் ஆஃப் பண்றதையும் உங்களால கண்ட்ரோல். So now it's levels. So here we have 6 levels. Okay. Sometimes we may require to combine 1 or 2 levels, or we can use one given example here with the other level also. Home automation level 1 கொடுத்திருப்பேன். நீங்க level 2, level 3 கூட பண்ணலாம் based on the requirement. Okay, simply based on the requirement. So first I'll show you the level 1 diagram, the level 1 content. From that we can start. Okay. So ஒரு simple system design பண்ண we required the devices. எந்த டிவைஸ்ல நீங்க பிளேஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த டிவைஸ். ஓகேவா? அதாவது நீங்க டிவி மேல ஃபிட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல ஃப்ரிட்ஜ் மேல ஃபிட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல வாஷிங் மிஷினா, இல்ல சிம்பிளா ஒரு ஹவுஸோட டோரா, இல்ல ரூமோட டெம்பரேச்சரா அப்படின்றத டிவைஸ். அதுக்கப்புறம் அதை பிளேஸ் பண்ற சென்சார். தென் அதுக்கு சப்போர்ட்டிங் இருக்கிற எம்பெடட் கண்ட்ரோலர், நெட்வொர்க் சர்வீசஸ், கனெக்டிவிட்டி சர்வீசஸ், அதை வெப்ல ஸ்டோர் பண்ற மெத்தட். வெப்ல we may require a database to store the information, and finally we may require a API to monitor all these things from a remote place. Okay, so this is a very basic requirement for any IoT. Okay, இந்த டிவைஸ் மேல வைக்கிறோம், அதுக்கு எந்த சென்சார் வைக்கிறோம், என்ன எம்பெடட் கண்ட்ரோலரை யூஸ் பண்ண போறோம், எப்படி நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணி கிளவுட ரீச் பண்ண போறோம், ஆர் இன்டர்நெட்டை ரீச் பண்ண போறோம், and finally what are the web service required and their corresponding database and API. API may be a browser or with the mobile API. Okay, now
level 1. Okay, so level 1, all the components mentioned are deployed in local itself. The diagram. So here we have two layer. One is local layer, another one is cloud layer. எதெல்லாம் நம்ம வீட்லயே வச்சுக்கலாம் ஆர் வேர் வி இம்ப்ளிமெண்ட் த சிஸ்டம். அதாவது நீ இங்க வீட்லயே சர்வர் வச்சுக்க முடியும்னா நான் கிளவுட் சர்வீஸ் தேவையில்லை, எனக்கு இன்டர்நெட் மட்டும் இருந்தா போதும். இன்டர்நெட் இஸ் நாட் அ கிளவுட். ஓகேவா? இஃப் வி ஆர் நாட் required to go for any cloud service, all the other things are local. இல்ல கிளவுடுக்கு போறோம்னா அது செகண்ட் ஆஃப். ஓகேவா? இன் லெவல் 1 all the components are deployed in local itself. ஓகேவா? No component are used or any external network are not required for this kind of implementation. Level 1 implementation not required any external network involvement. Okay, any external or cloud services, sensor, router, cloud component, application, everything are in the place where we are going to implement the IoT. எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்களோ அதே பிளேஸ்லயே நமக்கு எல்லாமே இருக்கும். வீட்டுல இன்டர்நெட் இருக்கும், ஸோ ஒரு ஹவுஸ் ஆட்டோமேஷன் இருக்குங்க. வீட்டுல இன்டர்நெட் இருக்கும், வீட்லயே நமக்கு ஒரு சர்வர், ஒரு மினி சர்வர் வச்சிருப்போம். Mini server means or PC or laptop is there to collect all the data, store here with any of your database technology. Okay, வரத ஒரு எக்ஸல்ல ஸ்டோர் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். எக்ஸல்ல இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண போறோம். Data analytical component also there in the laptop itself, and the laptop may be with the static IP, and you can access the static IP to your phone or any other handheld device. There is no cloud usage here. Okay, so all the components are deployed here itself. So level 1 is a smart home is example, and all the components, device, home level device, mostly device are in local only. Okay, sensors, controllers, network. வீட்ல நான் என்னோட one broadband connectivity தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் to collect and store the data. Okay, web services, database, என்னோட லேப்டாப்லயே பிசிலயே இருக்கு, அப்ளிகேஷன் என்னோட லேப்டாப்ல ஸ்டாட்டிக் ஐபி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நான் வெறும் இன்டர்நெட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றேன், கிளவுட் யூஸ் பண்ணலாம். Okay, then this application is called a level 1 application design. Okay, all the components in around the home are connected with the வீட்டில் இருக்கிற ஆண்டனா, வாஷிங் மிஷினு, ஃபேனு, ஏசி, காஃபி மேக்கரு, வெசல் கிளீனரு, கார் காம்போனன்ட், கார்ல இருக்கிற டயர், டயர்ல எவ்வளவு ஏர் ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்ற வரைக்கும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம். டோர் ஓப்பன் ஆயிருக்கா இல்லையான்றதை மானிட்டர் பண்ணலாம். தென் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், other household devices are connected using sensors and using your you can monitor all the collected information either through browser or a mobile or a tab or your smart watches. Even smart watches also used to monitor a minimum information. There is no cloud requirement for this application. ஓகேவா? இதே ஹோம் ஆட்டோமேஷனை ஒரு பார்ட் எடுத்து கிளவுட்ல கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூசிங் a part in the cloud, then it is level 2. ஓகேவா? For our example, nothing used in the cloud, so it is level 1 application. ஓகேவா? ஸோ ஏசி நான் வந்து டெம்பரேச்சர் சென்சார் யூஸ் பண்ணி மானிட்டர் பண்றேன். அது வந்து லோக்கல் இருக்கிற டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் மொபைல்ல நான் வந்து கலெக்ட் பண்றேன், மானிட்டர் பண்றேன். ஓகேவா? எனக்கு வந்து வீட்டுல இன்டர்நெட் இருக்கு, அந்த இன்டர்நெட்ல இருந்து எனக்கு மொபைலுக்கு வந்துருது. நோ கிளவுட் யூசேஜ். தென் லெவல் 2. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் see the diagram. The difference is devices, sensor, controller are in local, and we are using web service, cloud web service, cloud database, and cloud API.
So level 1, all are in local. And level 2, controller வரைக்கும் மட்டும் தான் இருக்கு. கண்ட்ரோலர்ல இருந்து நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம கிளவுடுக்கு கொண்டு வரோம். லோக்கல்ல சர்வர் இல்ல, everything in cloud. So cloud server, cloud web services and cloud application interface. Okay, now come back and just monitor all the theory. An example is smart factory. ஓகேவா? ஸோ என்னோட ஃபேக்ட்ரியில கவரேஜ் நிறையா இருக்கும். ஓகேவா? நான் வந்து அந்த கவரேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னால் வந்து சர்வர் சிங்கிள் பிளேஸ்ல சர்வர் வைக்க முடியாது. ஆர் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் பிளேஸ்ல ஃபேக்ட்ரி இருக்கலாம். எல்லா ஃபேக்டரியும் கனெக்டடா சிங்கிளா மானிட்டர் பண்ணணும். தவிர தென் ஐ நீட் டு பிளேஸ் சென்சார் அண்ட் எம்பெடட் சிஸ்டம் அலோன் இன் த ஃபேக்டரி ஏரியா டு கலெக்ட் த டேட்டா. ஓகேவா? நான் வந்து செக்யூரிட்டி கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். கேமரா கலெக்ட் பண்ணி டேட்டாவை கிளவுடுக்கு அனுப்பிடும். கிளவுட்ல இருக்கிற டேட்டா பேஸ்ல இருந்து நான் வந்து மானிட்டர் பண்ணிப்பேன். ஸோ நம்ம இப்போ ஹோம் ஆட்டோமேஷன்ல இருந்து ஸ்மார்ட் ஃபேக்டரியா போறோம். ஸோ த கவரேஜ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ ஒன்ஸ் த கவரேஜ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட், we cannot use all in local alone. So we need cloud support. Okay, so remember, IoT are not always required cloud. Okay, so without cloud, we can create an IoT that is called level 1 design. Okay, so ஏன்னா நம்ம பேசிக்கலா அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. சில அப்ளிகேஷனை கிளவுடுக்கே கொண்டு போகல, ஆனா நீ வந்து ஐஓடின்றீங்க அப்படின்னு இருக்கும். Because cloud is not a mandatory for all the application. So based on the application, we can use cloud service as an added advantage, right? So same level 2, one more application is smart irrigation. Okay, so we already mentioned one. We may place the sensor to monitor light, air humidity, air temperature, leaf weakness, and also the soil moisture. இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்றதுக்கு சென்சார் அங்கங்க பிளேஸ் பண்றோம். That sensor is connected with the one embedded device. That embedded device may be powered with solar or non-solar. என்னால ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியும்னா நான் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி கொடுப்பேன். என்னால ஒயரை கனெக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஐ கேன் கோ வித் த சோலார் பவர். ஓகேவா? ஸோ சோலார் பவர், அதுல ஒரு வைஃபை டிவைஸ் இருக்கும். அந்த வைஃபை டிவைஸ் இஸ் கனெக்டட் வித் த நியர்பை ஆக்சஸ் பாயிண்ட். நான் ஒரு ஹாட்ஸ்பாட் வச்சிருப்பேன் ஆர் ஒரு பிராட்பேண்ட் ரவுட்டர் வச்சிருக்கேன். தட் ரவுட்டர் இஸ் கனெக்டட் வித் திஸ் அக்ரிகல்ச்சர் நோட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து நோடு. அங்கங்க நான் நோடு பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். சென்சார் செட் ஆஃப் சென்சார்ஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். தட் நோட் இஸ் கனெக்டட் with that Wi-Fi single access point. Okay, it is not always Wi-Fi. உங்களால wired network கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சா you can also well and good, but it is real time இருக்கிற issue யூஸ்ட் தான். Most of the time we are looking for wireless connectivity. Okay, similarly we may connected with the motor setup also. One device is connected with the motor setup. Okay, அது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். மேபி கம்ப்யூட்டர்னா ரிமோட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். தட் ரிமோட் கிளவுட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். தட் கிளவுட் the device may be connected with the relay, fan, அதாவது வால்வ் ஆன் அண்ட் ஆஃப், மோட்டர் ஆன் அண்ட் ஆஃப், எவ்ரிதிங். ஓகேவா? தேவைப்படுற அளவுக்கு வால்யூம் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக we can use the smart irrigation system. Okay, then level 3. So before the description, look at to the IoT level. So in the level 2, we didn't mention the network service because network service requirement is very, very small. For smart to factory or the smart irrigation, it's simply connected with on Wi-Fi. Okay, நீ பக்கத்து நியர்பைல இருக்கிற ஒரு ஹாட்ஸ்பாட்லயோ ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட்லயோ நெட்வொர்க் இன்டர்நெட் கிடைச்சா போதும், we can connect with cloud. That's it. Okay, ஒரு நோடுக்கும் ஒரு ஐடி கொடுத்துருக்கோம். that ஐடி collects the data and forward. Right? There is no huge issue with the network connectivity. Now some sort of application required network as a service.
cloudல network as a service-ஐயும் ஒரு பாயிண்டா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் based on number of nodes and the node placement. ஓகேவா? இது எப்படின்னா லாஜிஸ்டிக்ன்ற வேர்டு கல்வி இருக்கும். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு லாரியிலையோ இல்லை ஹை அண்ட் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது people required to monitor their vehicle. ஒரு ஓனர் required to monitor their product transportation. ஓகேவா? ரைட்? அதுக்கு there are so many method to collect the information about the vehicle. வெஹிக்கிளோட டயர்ல சென்சார் வச்சிருப்பாங்க, ரைட்டா? டயரோட ப்ரெஷரை மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதுல இருந்து டோர்ல வச்சிருப்பாங்க, ஃப்ரண்ட் சைட்ல கேமரா வச்சிருப்பாங்க. so many things are there. ஈவன் இதெல்லாம் ஏமாத்திட்டு மேல இருந்து டாப்ல இருந்தே ஏதாவது ஒரு மூட்டை எடுக்கணும்னு எடுத்தானா கூட ஒரு லக்கேஜ்ல ஒரு பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணா இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் இன் த டயர் டெம்பரேச்சர், டயர் ப்ரெஷர். ஓகேவா? லோட குறைச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா டயர்ல ப்ரெஷர் குறையும். தட் ப்ரெஷர் டீவியேஷன் இஸ் reflected in the sensed data. ஓகேவா? So this kind of network required cloud network service also. So based on node and the service. ஓகேவா? Tracking the package. The package required huge volume of network. ஓகேவா? அது அமேசானோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு லாஜிஸ்டிக் சர்வீஸ் அவங்க குடோன்ல இருந்து டேட்டா பேக்கேஜ் வெளியில போறதுல இருந்து ஃபைனலா கஸ்டமருக்கு டெலிவரி ஆக வரைக்கும் ஃபுல்லா மானிட்டர் பண்ணணும். தட் மானிட்டரிங் ரெக்வயர்டு ரிமோட் நெட்வொர்க். The remote network is provided by cloud. That is level 3. ஓகேவா? Device, sensor, controller are in individual vehicle and the godown, and network as a service is used from the cloud to connect a large volume of network. Finally, web service, database, and application from the cloud itself. Okay, so tracking package are simply a logistic operation. லாரி அதோட எப்படி லோட் பண்றோம், அன்லோட் பண்றோம், எல்லாமே இருக்கும். லெவல் 4. So level 4 additionally என்ன difference? Just look into it. And additionally we have a observer node. ஓகேவா? ஒரே லோக்கல்ல மல்டிபிள் டிவைஸ் மல்டிபிள் கண்ட்ரோலரை பிளேஸ் பண்றோம். and we have observer node may be local, in local or in remote, ரெண்டுமே வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த எந்த அப்ளிகேஷன்லயும் நம்ம லோக்கல்ல அப்சர்வரா வைக்கலாம். அப்சர்வர் இஸ் நதிங் பட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இன் த லோக்கல் இட் செல்ஃப். ஒரு லாரி போயிட்டு இருக்கு, அந்த லாரியில ஒரு ஸ்கிரீன்ல அந்த லாரியோட மொத்த கண்டென்ட்டையும் மானிட்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தட் இஸ் லோக்கல் அப்சர்வர் நோட். அண்ட் சிமிலர்லி a remote observer using API or any other option. ஓகேவா? this is an additional requirement for a specific service. ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ல இது மாதிரி கேட்கறாங்கன்னா we can go with level 4. right? So all other things are similar to the previous one. Previous level 3, additional observer node is inserted in level 4. So noise monitoring and pollution monitoring systems are simple example for this. Okay, then level 5. So local one or two or minimum 10 controller in case more number of nodes are placed in a particular area, then we need one controller to monitor all the nodes. That controller node required based on your application scenario. ஓகேவா? ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் தான் இந்த மாதிரி சினாரியோவை கிரியேட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சினாரியோ வேணும்னா we need a particular place with a huge number of device monitoring. ஓகேவா? ஸோ ஒரே பர்டிகுலர் ஏரியால நிறைய டிவைஸ் இருக்கும். அந்த மோர் தென் 10 or 20 or 50 nodes வரும்போது we need one local controller to monitor everything. That local controller is placed there to monitor the coordinated device. We call it as coordinated device to monitor with the sensor and additional controller.
Example, forest fire detection system. And a forest fire detection is placed in a remote forest area, so where we cannot address the device in a frequent interval. So the device active தான் இருக்கான்றத மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஒரு மானிட்டரிங் நோட் பிளேஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ மானிட்டரிங் நோட we need to மானிட்டரிங் நோட நம்ம தனியா மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா நோடும் ஆக்டிவ்ல தான் இருக்கா அப்படின்றது. ரைட்டா? So we call it as gateway node, that IoT gateway node, monitoring node, gateway node. Okay, so next one is level 6. So level 6 something different with the centralized controller. Volume increase, number of nodes and their coverage increase. In certain cases, we require a centralized controller where we are supposed to monitor. Local monitor level 6, remote monitor that is level. So level 5 previous one, and this is level 6. Okay, the difference. So weather monitoring system for one state or one country. Level monitoring, so weather monitoring system for one particular area. So particular area, thousands of weather monitoring sensor வச்சிருக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஏரியாவை மல்டிபிள் ஏரியாவை நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம், ஒன் ஸ்டேட்டை மானிட்டர் பண்ணலாம், ஒரு கண்ட்ரியை மானிட்டர் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கவரேஜ் வி மே ரெக்வயர்ட் a controller in the cloud. ஓகேவா? லோக்கல்ல இருக்கிற கண்ட்ரோலரோட கிளவுட்ல இருந்தா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ we required such a system with the level 6. Okay, so now with this, now we go back and this. So this is the 10th step for any IoT system design. Collect the proper requirement from the customer and do some analytical process for skeleton development using your own idea or with the IT specialization model like UML diagrams. And finally, list out the service specification, IoT levels specification. And as we studied, we have 6 levels of IoT design, and identify which level is suitable for your implementation. The customer model level 1 correct, level 2 correct, level 3 correct, 4, 5 or 6. Which level is suitable? Identify the level, and based on the level identification, go for functional view specification and operational view specification, and finally find the suitable component for your implementation and integrate it. And finally, you have application, system, IoT system. That IoT system required one API to monitor and control your overall system. Okay, so this is the 10 steps to do a design, IoT system design. Okay, sometimes we call it as IoE also, Internet of Everything. Okay, any queries? I know it's a huge. கொஞ்சம் எக்ஸஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தான், பட் அதோட அவுட்லைன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாவே போதும். You can teach your students, or you can develop your own product, or you can use the proper steps to design an IoT system. ஒரு சிம்பிளா ஒரு Arduino போர்டை வச்சு 4 சென்சார் வச்சு கனெக்ட் பண்றது மட்டுமே IoT கிடையாது. So it is a large volume of idea. நிறைய சிஸ்டம் நிறைய பிளேஸ்ல வச்சு ஃபைனலா ஒரு ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்றது தான் ஒரிஜினல் IoT. So this IoT required the 10 steps. Okay, any queries? Hello, sir. Good morning, sir. Yes, ma'am. Sir, is there any other open source tools available for using these concepts, sir? Yeah, yes, ma'am. Normally,
All these 10 steps, we are not supposed to go with single open source, but simulation we have Yes, sir. Tinkercad is one For setup. simulation. Yes, sir. I think you are aware, no? Or you need a link. Okay, sir. Thank you, sir. If possible, just a minute. Okay, sir. Yeah, use this link, Tinkercad, and you can connect with your Google ID. Okay, sir. Thank you, sir. Right, wait a minute. Very simple. Use, Tinkercad. you can go like an evaluator, or you can use it as a student. Sir, We I'm would like evaluators. Okay, sir. to create Okay, I your can. own simple system. Yes, sir. You can teach with the component இல்லாத அன்னைக்கு நம்ம இதை ஈஸியா யூஸ் பண்ண முடியும். Okay, sir. Okay, sir. Right, Understand, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. இப்போ ஏதாவது பார்க்கணும்னா நீங்க அதை வேணா பார்க்கணும். Simple circuit design, you can refer this as a basic level of design. இதுல காம்பனண்ட் வச்சு ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு we can go. ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார், இது டெம்பரேச்சர் சென்சார், அதுல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணி நான் டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கேன், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? இதுல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் நான் சேஞ்ச் பண்ணா அங்க வேல்யூ மாறும். இதுவே நம்ம ரியல் டைம்ல ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதான்றதை நம்ம டிசைன் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, காம்பனண்ட் வாங்கி நம்ம செய்ய முடியாத சுச்சுவேஷன்ல we can try this from our லேப்டாப்ல பண்ணிட்டு நீங்க you can instruct the students also. Okay, anything else, sir? Thank you, sir. கொஞ்சம் ஹியூஜா தான் இருக்கும், பட் திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் கண்டென்ட், சார். நம்ம ஒரு சிம்பிளா ஒரு அடினோ போர்டு 4 சென்சார் மட்டுமே இருக்கிறது ஐஓடி டிசைன் இல்ல. we need the procedure to follow, அவ்வளவுதான். அது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். Thank you, sir. Your participation has added immense value to our event and inspired us all. Your insightful remarks and thoughtful address have left a lasting impact on everyone here. We deeply appreciate the time and effort you took to be with us and share your wisdom. Thank you once again, sir, for your support and for honoring us with your presence. We look forward to future opportunities to collaborate and learn from you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir.